Namaste friends, I hope you are following the physics lectures. We are in the wave unit. Today our goal is to learn about the very important concept, that is about the phase. What does it mean by phase in oscillating body? What does it mean by phase in wave motion? So phase is nothing but it is the physical quantity which can tell us about the state of the oscillating particle. It is a physical quantity which tells about state of oscillating particle. So the information, the state of the oscillating particle will give the one of the physical quantity. That physical quantity is named as the phase. So that means, what does it mean by state? State will give the information about the displacement of the particle. Displacement of the particle. So, and also it will give the information about the moving direction of the particle. Moving direction of the particle. So that means one of the physical quantity is giving the information how much displacement of the particle is taken from its mean position, and also it is giving the direction of the moving particle. So that particle, that physical quantity is named as a phase. So now let me, what is the quantity, what is the symbol of this phase means? Generally the phase is denoted with the angle. Generally the phase is denoted with the angle. So the angle is denoted with pi. So the notation of the phase is denoted with pi. Now if you understand, for the phase there are the two important terms, the same terms and the same phase, and also out of phase and not in same phase. There are the three terms are there. There are the very important. We are frequently using in this one. Now let me use for the, what does it mean by same phase? Same phase. Same phase means the vibrating particle of the oscillating body is having in the same state. So the particles of oscillating body are at same state. Same state means, what is the importance? They will having the same displacement, and they will having the same direction of vibration. Same direction of vibration. Then we will call it as they will having in the same phase. Now let me go to the, what does that mean by out of phase? Out of phase. Out of phase is nothing but if the vibrating particles having the same displacement in opposite in direction, and also same quantity of moving direction in opposite direction. That means the vibrating particle is at exactly opposite in state. So that type of phase is called it as the out of phase. That means, what does it mean by exactly opposite state? They are having the same displacement, but in opposite direction, but exactly in opposite direction, and also same velocity, same direction of motion, same
direction, sorry, exactly opposite direction of motion, opposite direction of motion with the same velocity, with the same velocity. So these are called as the out of phase. Now let me go to the another one, not in phase. What does it mean by not in phase? They are not in phase. If the two particles, they are not in the same phase and or they are not in the opposite phase, then out of phase, that situation is called as a not in phase. That means the particles, they do not in same phase or they do not in out of phase. So then those particles can be called as they are in not in phase. For easily understand for this one, now let me take one diagram. Let assume this is the wave propagation through the medium. It is the transverse waves. This is the transverse wave propagation through the medium. The particles are vibrating. This is the mean position of the vibrating particle. The wave is propagating like this. From this mean position, the particles are vibrating. This particle is vibrating like this. This particle is vibrating like this. Now this particle is vibrating like this. This particle is vibrating. So let me understand for easily. Now let me assume this point is A, this point is B, this point is C. So now let me go to this one also. This point is B, this point is C, this point is D, and this one is the E, and this one is the F, this one is the G. Now will you please understand what is the definition of same phase? Same phase is nothing but the particle oscillating body are at the same state. Same state means same displacement must be have, and also same direction of vibration must be have. In this diagram, which particles having the same displacement? So I drawn this diagram, it must be having the same height. So due to my drawing problem, so it is I drawn like this. So the particle A and particle E, and they are in the same height they are having. That means they are having the same displacement, and also they are having the vibration direction also they are having same. The direction of vibrations also having the same. That means A and E are in the same phase. That means A and E are having the same phase. Now will you please understanding one more point? See, you may get the doubt, what about the B and D? B and D are not in same phase. Here is the displacement is 0, but the particle is after this displacement, the particle is going like this direction. But after D, the particle is going like this direction, the particle is vibrating direction is like this. That means the particle must have the same phase, means B and F, they are having the same phase. So B and F are in the same phase. Now let me go to the, what about A and E, A and C? This is the particle A and C. They are having the same displacement, but they are in the opposite in the direction. The displacement is the positive direction, the displacement is the negative direction. They are in the opposite in direction. That means A and C. And will you please look on this one? Just now we discussed B and D also, comma B and D. B and D also they are in out of phase. They are in out of phase. Let me take any one of the particle. It is let me take, this is the P particle. Let me take one of the particle here somewhere. It is the D particle. So P and D particles are not in phase because of they are not in same phase. They are not in out of phase. They are in not in phase. So let me explain completely in Telugu also. ఫేజ్ అంటే ఏంటి అన్నటువంటిది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోబోతున్నాం. ఫేజ్ అంటే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఏమి ఇస్తుంది?
ఆసిలేటింగ్ స్టేట్ పార్టికల్ యొక్క స్టేట్ గురించి మనకి ఇస్తుంది. ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ టెల్స్ అబౌట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ది స్థితి, ఆసిలేటింగ్ అయ్యేటువంటి పార్టికల్ యొక్క స్థితిని మనకు చెబుతుంది. స్థితిని చెప్పడం అంటే ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ చెబుతుంది? దాని యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ చెబుతుంది, ఎక్కడి నుంచి, మీన్ పొజిషన్ నుంచి. అది మూవింగ్ డైరెక్షన్ గురించి కూడా మనకు చెబుతుంది. సో ఈ రెండు ఇన్ఫర్మేషన్లు చెప్పగలిగేటువంటి ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీనైనా మనం ఫేజ్ అనే పేరు పెట్టడం జరిగింది. జనరల్గా దానికి ఏం పేరు పెట్టాము మనము? యాంగిల్ అనేటువంటి పేరు. దాని నొటేషన్ ఏం ఉపయోగించాము? పై అనే సింబల్ను వాడడం జరిగింది. ఈ ఫేజ్లో మనకు జనరల్గా వాడేటువంటి టర్మినాలజీ సేమ్ ఫేజ్ అనే ఒకటి, రెండోది వచ్చేసి అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అనేటువంటిది ఒకటి, మూడోది వచ్చేసి మనకు నాట్ ఇన్ ఫేజ్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. సో వీటిని మనం జనరల్గా మనం సబ్జెక్ట్లో వాడుతూ ఉంటాం. సేమ్ ఫేజ్, నాట్ ఇన్ ఫేజ్, అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అని వాడుతూ ఉంటాం. అసలు సేమ్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం. సేమ్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి అంటే, 1 minute. Yes. Same phase means the particles one minute, it is tracking. Yeah. ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ? ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఆసిలేటింగ్ బాడీ ఆర్ అట్ సేమ్ ఫేజ్. ఎప్పుడు? సేమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కలిగి ఉండాలి, సేమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ కలిగి ఉండాలి. సేమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్, సేమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ కలిగి ఉండడాన్ని సేమ్ వెలాసిటీ అని కూడా అంటాం మనం. అంటే ఒకే రకమైన డిస్ప్లేస్మెంట్ కలిగి ఉండాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి, లేదా నెగిటివ్ ఉంటే నెగిటివ్లోనే ఉండాలి. అలాగే వైబ్రేషన్ డైరెక్షన్ కూడా ఒకే రకంగా ఉండాలి. అది సేమ్ ఫేజ్ అంటాం. ఇక రెండోది వచ్చేసి మనము అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి అంటున్నాం. సేమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బట్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒకటే ఉండాలి, కాకపోతే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి రెండు. అలాగే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మోషన్ ఉండాలి విత్ సేమ్ వెలాసిటీ, ఒకే వెలాసిటీ ఉంటూ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక నాట్ ఇన్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి అనేటువంటిది, ఒకవేళ సేమ్ ఫేజ్లో ఉండకపోయినా, అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉండకపోయినా, మిగిలిన అన్ని సందర్భాల్లో మనం నాట్ ఇన్ ఫేజ్ అంటాం. ఇక్కడ ఒక మనము ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్ను తీసుకొని ఎక్కడెక్కడ సేమ్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి, ఎక్కడ నాట్ ఇన్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి అనేటువంటిది నోటేషన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఒకసారి చూడండి మీరు ఇక్కడ పాయింట్ ఏ గమనిస్తే, అలాగే పాయింట్ ఈని కూడా మనం గమనిస్తే, పాయింట్ ఈని మనం గమనిస్తే, పాయింట్ ఏ అండ్ ఈ రెండు ఒకే రకమైనటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉన్నాయి. అలాగే పాయింట్ ఏ అండ్ ఈ కూడా రెండు ఒకే రకమైనటువంటి డైరెక్షన్లో మోషన్లో ఉన్నాయి. అంటే ఒకే రకమైనటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్, ఒకే రకమైనటువంటి డైరెక్షన్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ మోషన్ కలిగి ఉంటే, కాబట్టి ఇది సేమ్ ఫేజ్లో ఉంది అంటాం. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో పాయింట్ బి మరియు పాయింట్ ఎఫ్ కూడా ఉంది, పాయింట్ ఎఫ్ దగ్గర కూడా ఉంది. అంటే బి అండ్ ఎఫ్లు కూడా సేమ్ ఫేజ్లోనే ఉన్నాయి. అలాంటి సిచ్యువేషన్ నువ్వు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనం ఈ పాయింట్ను మనం తీసుకుందాం, జిహెచ్ అనుకుందాం. డి అండ్ హెచ్లు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ఫేజ్లో ఉన్నాయి, సేమ్ ఫేజ్లో ఉన్నాయంట. ఇప్పుడు ఏ అండ్ సిని మనం గమనిస్తే, ఏ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంటు, సి యొక్క డిస్ప్లేస్మెంటు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి, బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. అంటే ఒకే రకమైన డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది. అలాగే ఏ దగ్గర ఉన్నటువంటి వెలాసిటీ, బి దగ్గర ఉన్నటువంటి డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషను రెండు, ఏ దగ్గర ఉన్న డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషను, బి దగ్గర ఉన్న డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషను ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది. సి దగ్గర ఉన్న డైరెక్షన్ ఆఫ్, అంటే ఏ సీలు రెండు ఎలా ఉన్నాయి? అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉన్నాయని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏ మరియు ఈ సీలు అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో ఉంటుందంటాం. అలా అని కాని పక్షంలో ఏదో ఒకటి తీసుకున్నాను, పి అనే పాయింట్. పి మరియు డిని గమనిస్తే, పి డిలు సేమ్ ఫేజ్లో లేవు, అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్లో లేవు. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఏమంటామయ్యా అంటే నాట్ ఇన్ ఫేజ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అలా సేమ్ ఫేజ్ కాకుండా, అవుట్ ఆఫ్ ఫేజ్ కాకుండా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ మనం నాట్ ఇన్ ఫేజ్ అంటాం.
నాకు తెలిసి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.